Good morning, everyone. Shabbat Shalom. Welcome. Shabbos morning services, Bethel congregation in Baltimore. Welcoming those here in the Gorn Chapel who have trudged through the snow to help make our minyan. Thank you. And also, of course, welcoming those joining us online this morning. We'll be calling pages from Siddur Chadash, and we'll begin our service with Matovu on page 140. Matovu, Ohalecha Yaakov, Mishkenotecha Yisrael, Matovu, Ohalecha Yaakov, Mishkenotecha Yisrael, Vani berov chazdecha, avovedecha, Eshtaka Kodshecha ve'yiratecha, Matovu, Ohalecha Yaakov, Mishkenotecha Yisrael, Matovu, Ohalecha Yaakov, Mishkenotecha Yisrael. Turning together to page 146, and we'll rise for Birkat HaShachar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan nesek v'bina lehavkin ben yom uben layla. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani ben chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, pokea k'ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, malbish arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, roka haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa li kol tzarki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher hekin mitzadei gaber. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ozer Yisrael b'gevura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, oter Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hanoten le'yaef koach. You may be seated, and we'll turn to page 218, top of that page, for Shochein Ad. Shochein ad marom v'kadosh shemot. Befi sharim tithalal, ubdivrei tzadikim titvarach, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל.
להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס על כל דברי שילות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והולאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוקר בשירי זמרה מלך אלוקי העולמים יתגדל ויתקדש שמי רבה נעלמה דברה קירותי וימליק מלכותי בחיי כל נוב ימי כל נוב קיד כל בית ישראל בגלה ובזמן קריב במהרו אמן יהי שמי רבם מבורך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח, יתפאר ויתרומם ויתנשא, יתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה ברכו, לעילא מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונקמתה, דמירן מעלמה, במהרו אמן. Page 224. את אדוני המבורך. Baruch Adonai המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam yotzer or uvorei choshech oseh shalom uvorei et hakol. May certainly be seated on page 228, El Adon. אל אדון על כל המעשים ברוך וברך בפי כל נשמה גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה זכותו משול לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת ובינה ובהשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו ומפיקים נוגה נאה זיוה מכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים בהם רצון קונם פאר בכבוד לא הודנים לשמו צהלה ונינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרק אורה והתקין צונת על פניו שבח נותנים לו כל צבא מעלום
כל צבא מרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים, וחיות הקודש. On page 234. וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים את להקדיש אותם מנחת רוח, בשפה ברורה ובנימה, קדושה כולם כאחד עונים, ואומרים ביראה, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש, ברעש גדול מנסים לעומת צלפים, לעומת המשבקים, ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו. Turning to page 236, and we'll continue with responsive reading. God's creative power is in all that is new and worthy. God is with us when we struggle to make a better world. Justice for all, the God of justice strengthens our resolve. When we struggle to advance the triumph of truth, the God of truth fortifies our will. When we struggle to promote the cause of freedom, the God of freedom sustains our striving. When we struggle to create a world of peace, the God of peace blesses our labors. The Lord is the champion of all just struggles, summoning us in love to enhance creation. May a new light soon shine upon Zion, and may we be worthy to delight in its splendor. O Chadash, al Zion Ta'ir, ונזכה כולנו מהרה לאורו, מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצא המאורות. On page 238, 239, Ahava Rabbah. ואהבינו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות כי פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, סלע באמת להוד
Baruch atah Adonai, Haboker be'amo Yisrael be'ahava. Amen. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. V'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha uvechol nafshecha uvechol me'odecha. V'hayu hadavarim ha'ela asher anochi mitzavcha hayom al levavecha. V'shinantam levanecha v'dibarta bam. V'shiftecha b'veitecha uvlachtecha v'derech uvshochbecha uvkumecha. Ukshartam la'ot al yadecha. V'hayu letotafot beinenecha, uchtavtam al mezuzot beitecha, uvisharecha. May be seated. Shema's middle paragraph, page 244, 245. V'hayim Shema Yisrael, what's high? And on page 245, middle of the page, reading together. Therefore, keep these words of mine in your heart and in your soul. Bind them as a sign upon your arm. Let them be a reminder above your eyes. Teach them to your children, speaking of them when you are at home and when you are away, when you lie down at night and when you rise up in the morning. Write them upon the doorposts of your homes, upon your gates. Thus your days and the days of your children will be multiplied on the land, which the Lord promised to your ancestors, for as long as the heavens remain over the earth. Page 246, 247. Vayom Adonai Moshe lemor daber etzah. Adonai Elohechem emet. On page 252. Ilot le'el elyon baruch hu mevorach Moshe u'bnei Yisrael lekanu shilah v'simecha rabba v'yamaru kulam mi kamoka va'elim Adonai Mi kamoka nedar b'kodesh nor tehilot osefel shir hakadosh hashibechu geolim leshimecha al sefat hayam yakad kulam hodu v'himlichu ve'amru Adonai yimlok le'olam va'ed Tzur Yisrael, kuma be'ezrat Yisrael, v'deknu meka Yehuda ve'Yisrael. Golenu Adonai Tzevaot Shemo, Kedosh Yisrael, Baruch atah Adonai, Gal Yisrael. Shachrit Amidah for Shabbos, page 255. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah האל הגדול, הגיבור והחננה, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות,
ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו ויאהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם בעזרת שרה. אתה גיברו לעולם אדוני, מקיים מתים, אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מקלקל חיים בחסד, מקיים מתים ורחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבולות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישוע. ולמען נטע להחיות מתים, ברוך אתה אדוני, וחיי המתים. On page 256. Ay, la 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 la. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז בכל רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים לעומת צלפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני במקומו. ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוק עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוק בציון, בקרוב בימינו לעולם ועת תשכון. תתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים, ועינינו תראינה מלכותך. הדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור. הללויה. לדור ודור כגודלך, ולנצח נצחים ונושא נקדיש, שבקך אלוהינו מבילו לא יבוש למועד. אל מלך אלוהים הקדוש, אתה ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. Continuing with quiet prayer through page 266.
May the words of our mouths, meditations of our hearts be acceptable to you, O Lord, our rock, our Redeemer, you who are the source of peace and harmony in the universe. Grant peace to us and Israel and all people in all places. Saying together, Amen. Amen. May be Yitgadal v'yitgadash Eloha, Yalmad v'lai kinutei v'yamlik malkutei v'kai konu v'yamei konu v'kai v'kol Yisrael, B'agalav v'zman kari v'yimeru, Amen. Yehish me'rabam mevarak, Le'olam ulal me'almaya. Yitvarak v'yistabak v'yitva v'yitama v'yitnaseh v'yitada v'yitalev v'yitala shemei dekudesha v'dekul el amin kol birkata v'shilata tushbekata v'nekamata damyadan v'yalma v'yimeru Amen. Titkabal teloton levaton dekol Yisrael kadam v'hon v'shamai v'yimeru Amen. Yehish lama rabam v'shamai v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'yimeru Amen. Oseh shalom Abahu yaseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael ve'yimeru, Amen. Turning together to page 312, beginning of the Torah service. En kamocha Elohim Adonai, ve'en kemasecha, malkuteka malkut kol olamim, u'memeshalteka b'kol dor v'ador. Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimlok le'olam va'ed, Adonai oz le'amo yiten, Adonai varek et amo v'shalom. Avahal rachamim et tiva virtzoncha et Zion. Tivnei chamot Yerushalayim, tivnei chamot Yerushalayim. Ki b'cha levad batachnu, melech el ram v'nisa Adon olamim. Vayehi ben Aharon vayomer Moshe, Uma Adonai v'yafutzu oivecha, ve'yanusu misanecha mipanecha. Ki mitzion etzet Torah, ki mitzion etzet Torah, udvar Adonai Yerushalayim. Baruch Shenatan Torah Torah, Baruch Shenatan Torah Torah, Le'amo Yisrael v'kedushato. Eloheinu v'Elohei Avotenu, our God, God of our ancestors, open our hearts to your Torah and help us to fulfill our noblest desires. Bless us, your people Israel, all people in all places, with all that is good, with life and health and peace. Amen. Page 316. Be'anakit velishme karisha yakira anahemal tushbekan be'anakit be'anakit veli
Kadisha, Kadisha Yakira, Anaematus Bekan, Yehelava Kadamak, Detifta Klim Beoraita, Betashle Mishalin Delibi, Deliba Lekol Amak Israel, Letavul Kain, Elishlam. Amen. On page 320. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Adon Shemo. Adonai ti unelome mashamo yakdav lecha Adonai agedula v'hagebula v'hatiferet v'hanetzak v'hahod ki kol v'shamayim u'va'aretz ki kol v'shamayim u'va'aretz lecha Adonai hamamlaka ve'amit na'aseh lekol erosh rammemu rammemu Adonai Eloheinu v'histakavu v'histakavu la'adom raglav kadosh hu rammemu rammemu Adonai Eloheinu v'histakavu v'histakavu Le'ahar kodesho ki kadosh ki kadosh ki kadosh Adonai Eloheinu. You may be seated. We begin reading a new book of the Torah this morning, book of Leviticus, Torah's middle book. And you can follow the reading this morning on page 595, top of that page, beginning with the 4th chapter of Leviticus. So it's Leviticus chapter 4. In Eitz Chaim, it's page 595. Again, Leviticus chapter 4, verse 1.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet b'chayei olam natan b'zochenu. Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. Yamot Sheni. Baruch Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Barchavanu Mikol Hamim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Notein HaTorah. Amen. Vehevi et hapar el petach ohel moed lifnei Adonai ושמח את ידו על ראש הפר ושחט את הפר לפני אדוני ולקח הכהן המשיח מדם הפר והביא אותו אל אוהל מועד וטבל הכהן את אצבעו בדם והיזה מן הדם 7 פעמים לפני אדוני את פני פרוכת הקודש. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet b'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. Yamot Shlishi. Baruch et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. ונתן הכהן מן הדם על קרנות מזבח קטורת הסמים לפני אדוני אשר באוהל מועד ויית כל דם הפר ישפוך אל יסוד מזבח העולה אשר פתח אוהל מועד ואת כל החלב פר החטאת ירים ממנו את החלב המכסה על הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היותרת על הכבד על הכליות יסירנה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nota b'tochenu. Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. A tradition to pause at this time during our reading of Torah to offer prayer for those we know who are in need of healing. We'll rise together for the healing prayer, Mishaberach. You can find the text on the back inside cover of your Sidurim. Mishaberach avotenu mekol habracha leimotenu. May the source of strength who blessed the ones before us help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say, Amen. Mishaberach imotenu mekol habracha bless those in need of healing,
with refuah shelema, a renewal of body, a renewal of spirit, and let us say, Amen. You may be seated. Fourth Aliyah, Leviticus chapter 4, verse 10. יעמוד רביעי. Baruch et Adonai hamvarach. Baruch Adonai barak le'olam va'ed. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam. Asher bachar banu mikol ha'amin. V'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. אמן. כאשר יורם מישור זבח השלמים והקטירם הכהן על מזבח העולה ואת אור הפר ואת כל בשרו על ראשו ועל קרעיו וקרבו ופרשו והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה אל מקום טהור אל שפך הדשן ושרף אותו על עצים באש על שפך הדשן יישרף. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher natan lanu torat emet v'chayei olam v'tah b'tochenu. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. עוד חמישי. Baruch et Adonai hamvarach. Baruch Adonai barak le'olam va'ed. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam. Asher bachar banu mikol ha'amin. V'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. אמן. ואם כל עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו אחת מכל מצוות אדוני אשר לא תעשינה ואשמו ונודעה החטאת אשר חטאו עליה והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת והביא אותו לפני אוהל מועד ושמחו זקני העדה את ידיהם על ראש הפר לפני אדוני ושחט את הפר לפני אדוני והביא הכהן המשיח מדם הפר אל אוהל מועד. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher natan lanu torat emet v'haya olam natah b'tochenu. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Baruch Adonai hamvarach. Baruch Adonai barak le'olam va'ed. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher bachar banu mikol ha'amin v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. אמן. וטבל הכהן אצבעו מן הדם והיזה 7 פעמים לפני אדוני את פני הפרוכת ומן הדם ייתן על קרנות המזבח אשר לפני אדוני אשר באוהל מועד
ואת כל האדם ישפוך אל יסוד מזבח העולה אשר פתח אוהל מועד ואת כל חלבו ירים ממנו והקטיר המזבחה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. מחר שביעי. Baruch Adonai HaMorah. Baruch Adonai Barak Le'olam Va'ed. Adonai HaMorach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'nasan lanu es torato. Baruch atah Adonai Nosein HaTorah. Amen. אמן ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת כן יעשה לו וכיפר עליהם הכהן ונסלח להם והוציא את הפר אל מחוץ למחנה ושרף אותו כאשר שרף את הפר הראשון חטאת הקהל הוא אשר נשיא חטא ועשה אחת מכל המצוות אדוני אלוהיו אשר לא תעשנה בשגגה והשם הודה אליו חטאתו אשר חטא בה והביא את קורבנו שעיר עזים זכר תמים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu toras emes v'chayei olam natah b'sochenu. Baruch atah Adonai Notein HaTorah. Amen. Together for Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה ועלמא דברה כרותי וימליך מלכותי וחיי כל נביו מכל ובחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב וימלו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם עולם מעלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי קודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמיר על מעלמה וימלו Amen. יעמדו המגביה והגולל לספר ראשון. We'll remain standing for the lifting of the first Sefer Torah. וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. Special Shabbos this morning, Shabbat Zachor, named after the Maftir Torah portion that we'll read from our second Torah in just a moment. Shabbos Zachor is always the Shabbat before Purim. Why? What's the connection there? Yeah, so it's this sense of the Amalekites who, there's a story in the Torah, they attack the Israelites as the Israelites wander in the wilderness, and the attack is particularly heinous in that they attack
the Israelites from the back, where the weakest members are walking, the women and the children and those who are old and infirm. And then there's a sense that Amalek becomes this sort of paradigmatic example of evil through the generations. So if you carefully follow along in the Haftarah, you'll see that there's a reference to Amalek in the Haftarah as well. And then, of course, we understand Haman to be a descendant of the Amalekites as well. So in every generation, there are enemies that rise up against the Jews. You may be seated, and you can follow the Maftir reading, Zachoret Asher Asalacha Amalek, page 1135 in the Eitz Chaim. It's Deuteronomy chapter 25, verse 17. Deuteronomy 25, verse 17. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים והיה בהניח אדוני אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן אליך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמדו המגביה והגולל ספר שני. And we'll rise for the lifting of the second Sefer Torah. Michael, it's very heavy. וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. Grab that. Just to add a little excitement to our minyan this morning. That is one of the heavier Torahs that we have. There you go. The congregation is blessed to own. How many Sifrei Torah do we have, Ben? 15. So 15 Sifrei Torah, and that is, if not the heaviest, it's certainly one of the heaviest. Right. So it's a heavier Torah could weigh close to 30 pounds. So Michael had his work cut out for him this morning. It's the parchment, yeah. It is. It's the parchment. It's both the size of the parchment, the amount of the parchment, and then the glaze that's used in the parchment. Because you think of the length of the parchment and the glaze, over an extended number of feet, it gets heavier and heavier and heavier. The Haftarah this morning, you'll be able to follow in Eitz Chaim. It's on page 1281. It comes from 1 Samuel. If you have a different Tanakh at home, it's 1 Samuel chapter 15, beginning with the first verse. And three major characters we find here in the Haftarah. We have Samuel, we have Saul, who is king of Israel at the time, and we have Agag, who is a king of this group that they're enemies of the Israelites, and there's a military skirmish between the Agagites and the Israelites. The Israelites defeat the Agagites, but there's been a specific command from God that the Israelites, upon defeating the Agagites, should destroy them completely, to include the women, the children, even the animals, actually. And King Saul does not exactly follow God's command, and God is not happy about that at all. You'll see that in the text as you follow. But also, this works in our theme in terms of Amalek, Haman, Mordechai, because reading carefully, you'll see that Saul
is a descendant of the tribe of Benjamin, and that later Mordecai also is a descendant of the tribe of Benjamin. And here Agag is a descendant of the Amalekites, and later Haman is a descendant of the Amalekites. So here in this generation, it's an Amalekite battling a Benjaminite, and of course later, Wednesday night, we'll read Esther, and Mordecai, who comes from Benjamin, battles Haman, who comes from the tribe of Amalek. Again, it's page 1281, it's chapter 15, 1 Samuel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar b'neviim tovim, v'ratza b'divrehem hane'emarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah u'moshe abdo u'v'Yisrael amo u'b'nbiei ha'emet v'tzedek. Vayomer Shmuel el Shaul oti shalach Adonai lemishachocha lemelech el amo al Yisrael ve'ata shema lekol divrei Adonai ko amar Adonai tzvaot pakati et asher asa Amalek liYisrael asher sama lo baderech ba'aloto mimitzrayim ata lech vehikita et Amalek ve'acharamtem et kol asher lo ולא תחמול עליו, והמתה מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, מישור ועד עשה, מגמל ועד חמור. וישמע שאול את העם, ויפקדם בטלאים 200,000 רגלי, ו10,000 את איש יהודה. ויבוא שאול עד עיר עמלק, וירד אכן שר מר המוות. עד עיר עמלק, וירד בנחל, ויאמר שאול אל הקני, לכו סורו רדו מתוך עמלקי, ונוסיפך עמו, ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל, בעלותם ממצרים, ויסר קני מתוך עמלק, ויח שאול את עמלק, וחבילה בואכה אשור, אשר על פני מצרים. ויתפוס את אגג מלך עמלק חי, ואת כל העם החרים לפני חרב, ויחמול שאול והעם על אגג, ועל מיטב הצאן, והבקר והמשנים, ועל הקרים, ועל כל הטוב, ולא אבו אחרימם, וכל המלאכה נמדזה ונמס אותה החרימו. ויאמר אליו שמואל,
וישוב שמואל אחרי שאול, וישתחו שאול לאדוני, ויאמר שמואל, הגישו אלי את אגג מלך עמלק, וילך אליו אגג מדנות, ויאמר אגג אכן שר מר המוות, ויאמר שמואל, כאשר שיגל אנשים חרבך, כן תשקל מנשים ממך, וישסף שמואל את אגג לפני אדוני בגילגל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון, כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מגן דוד, על התורה ועל העבודה ועל הנביאים, ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Yashkoach Ben. Rising together, we'll return the Sifrei Torah to the Ark, page 340. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל אסיריו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה. Page 346. כי לכך טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. עץ חיים היא, למה כזיקימה, ותומכיה ויושר דרכיה, דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש חדש ימינו, חדש ימינו כקדם.
Seated. May be seated. It's a pleasure for me to welcome this morning my friend, Rabbi Ben Shalva, part of our community and our congregation. And Rabbi Shalva and I are going to spend a few minutes just reflecting together on a couple of different things from our scriptural readings this morning. So Rabbi Shalva, let's just make sure you have a microphone. There. And we're trying to figure out the camera angle, and I just don't quite know. So maybe we'll just sort of like this. This can work? This feels good to me. It'll Yeah. work? Okay. So first thing I wanted to ask you, everyone, one of the things on everyone's mind is what's going on in Eastern Europe and Ukraine, and just a terrible, horrific, I mean, really, and gets worse and worse every day, it seems like. And reading about Amalek today, and that sort of sense of the symbol of evil as it's encountered from one generation to the next. And can we see a sort of a Putin in Amalek, or maybe in Putin? Is there some Amalekite in a way? Yeah, I think one of the powerful messages of the Megillah is that in every age a tyrant can rise up, and can rise up in the guise of someone who is in the establishment. Haman is somebody who is. I mean, he's been appointed to a position. He didn't steal it, usurp it. He's King Ahasuerus' right-hand man, and probably played along very well for a while before before making his move. Right. And so there's a kind of there's a sort of sneakiness there that I think, and I think we're meant to see that appearances can really be deceiving. You can have someone who's saying they're playing along and working with let's say the global community or whatever that meant at that time, and then all of a sudden turning around and doing something that feels altogether against the global Like a vision total we have. left turn or whatever it is. Yeah. Yeah. When you first thought, I thought you were describing, which I think, same idea, how Putin came up through that establishment. Right. The KGB Soviet guy, Union, yeah. sort of an under the radar guy, and Right. and look what's happened. Yeah, I mean, I know certainly congregations all around the country today, really all around the world, people are praying for peace for the people of Ukraine, and just the incredible bravery and fortitude that they're showing. It's really an astonishing thing. We can only hope things can, instead of getting worse as they have been, to get better and better. Right, and I feel that Purim, and it's a complicated issue because, for instance, when I was studying in Israel, I was studying in Pardes for a while in Jerusalem, and one of my teachers there said he was, Orthodox rabbi, said he didn't like celebrating Purim, and we asked him why, and he said because it's a celebration of warfare. In the end of the day, part of what we're celebrating is that the Jews fought back, and then they even asked for an extra day to really hit Shushan. And then, however, I feel like certainly one of the things that strikes me about the current conflict in the Ukraine is I do feel like there is a time and place for one to defend themselves, and there's something to be said for maybe for the Jews in Persia, asking for the extra day to really beat down on the Persians was going too far. But I do think that there's something to be said for being willing to fight back when you have to, especially against someone who's not operating on any level of compassion or Moral code, moral right, compass, exactly. totally Yeah. out the window. Yeah. Yeah. So let's think about the Megillah a little bit that we'll read Wednesday night, Thursday morning. Any favorite parts? Is it something that captures your attention, or to you like a lesser biblical book? What do you think about it? I know I love Esther. I love Megillat Esther, and one of the things that actually has been occupying my attention reading it this year, and I don't know if this is where you wanted to go with it, and we can go a different direction, or what. We're going wherever you're going. Beforehand, so, but
I love the slipperiness of identity in Esther. Yeah. And it's not just the obvious one, that Esther goes in, and she doesn't tell anyone she's Jewish. Mordecai, says, don't let anybody know you're Jewish, and she abides by that just until the last moment when she needs to reveal her identity. But I think there's more to it. Like, there's a kind of, no one is exactly who they seem. And I even think it's fascinating in this age when we are, the thing that struck me a lot is we're in an age right now of struggling with gender, and what does it mean, and gender politics and identity. And one of the key figures in Esther are eunuchs, who are without a specific gender identity, and so there's a kind of I feel like that contributes to the theme that nobody is quite who you thought they were, or the categories you thought you knew might not apply. Yeah, something's kind of always hidden there. Always hidden, right. So Esther's hidden in terms of her identity. I never thought of the eunuch piece, but it's a really fascinating idea. Right. God, of course, is hidden because God's name is not. And of course, we hide on Purim because we wear costumes, right? I mean, that's part of the whole theme of that as well. Yeah. What about Esther's initial reluctance to sort of step forward and fill that role, and that whole, to me, really one of the most striking dialogues in the entire Tanakh between Esther and Mordecai. It's relayed through a kind of intermediary, but still, where she's saying, I mean, I appreciate that it's a tough time, but I'm okay here. Like, I want to stay out of it. And Mordecai's kind of saying, you might think you can, but at the end of the day, it's going to knock on your door as well. Right. It was, I think that one of the key issues of the Megillah is that it's a diaspora book. Of all the holy texts, maybe it's the only one that takes place fully outside of Israel, or at least is not oriented around Israel. Now, obviously, there's, I guess, Daniel, I guess. Right. There's a couple others, but there's, but it is a story of what does it mean to be out and then pulled back in, because diaspora by definition is you're outside. Right. So we have this a lot. Chutz la'aretz. Yeah, chutz la'aretz. So, like for us, it might be what's happening in Israel that's for Israel to deal with. That's not up my business. Right. I'm gonna do my Jewish thing here in Pikesville, but what's happening there is there. And of course, we all know that that's a fallacy. We can't be disconnected by what happens across the ocean. And same with Esther. She can't. There's no castle that's going to keep her separate from her tribe, right? Absolutely. And you know what also I love about that idea, that thread that you're running on right now is, so we think today of Esther and Mordecai as Jewish names, right? So if someone's named Esther, oh, they're Jewish. Mordecai, oh my gosh, they're Jewish. Right. But historically, you go back to that time, and those were not Jewish names at all. It would have been then like naming your child Christian. So what that means is that Esther and Mordecai were as assimilated as a Jew could possibly be. They were completely assimilated Jews. So it's not just, they're literally being drawn back in, like you were just saying, literally being like pulled back in. And I always think of it because there are people I know, they're Jewish, and they say, but I don't participate in the community, and I don't know. But I think one of the messages of Purim is, if you're a Jew that you feel you're outside of the community, don't underestimate the importance of your role in Jewish people, a Jewish community, etc. Right. It might be you, like it's Esther. It might be you. You might be the one, So, all right, just quickly shift gears. I have to hear what you think about Leviticus, not the parsha, but just the book. I know Ben Kreschel, our ritual director. It's his favorite part of the Torah. It's very obscure material, obviously. Right. If you were following in the English today, the sacrifices and the priests and all that stuff. Just what's your take on Leviticus? So I think that, one of the things that I find challenging about Leviticus is that One of the things? is that
is the amount of detail devoted to practices that we can't actually do in the moment. And so that I find is this challenge, but that's also one of the things that I love about it, because if you're willing to do the work and of connecting the sentiment that's behind a ritual with our daily life, then it can be, I think there's some incredible gems, you Yep. know. So what would you say is the sentiment that you see kind of running behind that descriptive ritual of Right. Vayikra? One of the key themes for me in Leviticus is that your relationship with God it's never done. It's always something that you might have disagreements with God, you might do something wrong, but there's always ways to come back, to connect again. Okay. And I feel like the whole sacrificial system is a way of coming close. Yeah. Coming close to It's a God korban. again and It's a again. korban. It's korban, which Yeah. is right, karev, like coming close, which is, I think, is so beautiful and a very hopeful message. So in other words, something happens, you're outside the community again, it's that same theme for whatever reason, and you know you can get back in, and the way you do it is through this structured ritual. Right. Right? Okay. Right. So What about you? What are your thoughts on our I third book here? I actually, Ben Kreschel and I kibitz about this off and on. I also love Leviticus because I think it's fascinating, sort of anthropologically fascinating. And, I do have a sense that the entire Torah is ordered by a priest at some point, someone from the priestly class. And so the imprimatur of priestly ideals and values sort of throughout the Torah. Right. And Leviticus is right in the center. I think that's an expression of that connection. I think, along with what you said, that the sense of order is so important to the priest. How do you bring order into the world? And by bringing order into the world, the ultimate question is, how do you bring God's presence into the world? So that's the way they thought it was done, but I think the question that sort of motivates Leviticus, which is how do we bring God's presence into the world, is still a very important question to us, and they laid a path that maybe we can still use to gain insight into how we answer that question in our own time. Yeah. All right, Rabbi Shalva, it's great to be with you. pleasure. See you We as gotta do always. this again. Yeah, we will. Well, we're here all week. We'll do it. It's fine. We're going to turn to the Musaf service, beginning of the Musaf service for Shabbos, which you can find page 374. יתגדל ויתקדש שם רבה, ועלמד ברקירותי וימליק מלכותי, בחיי כל ובימי כל ובחיי לכל בית. עליו בזמן קריב ויאמרו אמן, יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעלמי עלמיה. יתפרק וישתבח ויתפוע ויתרומה ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונקמתה, דמירן מעלמה ויאמרו אמן. Page 376. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן,
ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ועזרת שרה. אתה גיבור לעולם, אדוני מקיים את מטריו להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מקלקל קיים בחסד, מקיים מתים, ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים. ומקיים אמונתו לשני עבר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך? מביט ומקיים ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני Page 378. נדיצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש. ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, כבודו מלא עולם, ושרתיו שואלים זה לזה. איה מקום כבודו, איה מקום כבודו, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקמו יפן ברחמים ויקון ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים ביהבה שמה אומרים. שמע ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו, והוא ישמיענו, ברחמיו שנית, ברחמיו שנית, לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם. אלוהי ציון, לדור ודור הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור ודור ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לא ימוש לעולם ועד. מלך גדול, כי אל מלך גדול קדוש אתה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור ודור נגיד גולך. ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
continuing with quiet prayer through page 394. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. אמרו אמן. May be seated, full Kaddish. יתגדל ויתקדש שם אלוהה, ילמד יברא חירותי וימליק מלכותי בחיי כל ובימי כל ובחיי כל בית ישראל, ועגלה בזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתברך ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה ולכל אל אמין כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה תמירן בעלמה ואמרו אמן. תתקבל צלות הלבד הון לכל ישראל קדם ובהון בשמיים ואמרו אמן. יהי שלמה רבה משמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום עממה והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. On page 400. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. נודל אלוהינו, נודל אדוננו, נודל למלכנו, נודל למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו.
אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת כלולה ליוצא בראשית, שלא עצרנו כגויי הרצות, ולא שמענו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגול עלינו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינת עוזו בגביהם מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, והארץ מתחת עינו. ככתוב בתורתך עד ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Now we'll offer condolences from the congregation to members of our community who have been bereaved during the past week. This week to the family of the late Elaine Goodfriend, to the family of the late Mark Levitt, to the family of the late Arthur Meyer, and to the family of the late Rita Michelson. In solemn testimony to what we believe is that unbroken chain of faith that links generations one to the next, those in mourning or observing yahrzeit, will you please rise? Mourner's Kaddish, page 410, 410, Mourner's Kaddish. Yitgadal v'yitkadash shemei rabbah, v'yalma divrach hirutei v'yamlich malchutei, v'chayechon v'yomechon v'chayei dechol beit Yisrael, v'agalav v'zman kari v'imru amen. Yahei shemei rabbah v'vorach la'olam l'almeil maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar, v'yitalev, v'yitalal, shemei dekudsha barichu. Leila minko birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, dam iran v'alma v'imru, amen. Yehei shlama rabba min shemaya, chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru, amen. Oseh shalom v'imrumav, hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru, amen. May be seated. Congregation also would like to extend a mazal tov, congratulations, to Howard and Susan Goldberg on the birth of their grandson, Clark Edward Gill. Great-grandmother is Lucille Goldberg. I do want to say that Howard is also here, but Howard, you're not so important as your mother. And Lucille is here. I'm willing to bet that Lucille is the only 101-year-old who came to shul in the snow this morning. In all of Baltimore, I'd be willing to bet. Service scheduled tonight, Mincha Marav Havdalah at 6, does that sound right? 6 o'clock.
Sunday services, okay. Sunday services in the morning, 9:15, Sunday evening, 5:30. Purim schedule, Wednesday evening, short cocktail hour beginning at 6:30 in the Weil Mandel lobby. At 6:45, there will be a brief Marav service davened here in the Gorn Chapel. And then evening Megillah reading beginning at 7 p.m. Beatlemania is the theme of the Purim Spiel this year. I think we'll hear a little bit more about that in a moment. And after the Megillah reading and the Spiel, join us in the Offit Auditorium. Game show, snacks, drinks, and Freilach Purim stuff. So please join us for Purim against Wednesday evening. Canner. Of course, the Beatles and Purim. It's a little difficult, I think, for us right now to be totally in the Purim spirit with what's going on overseas. The world seems like a more dangerous, a less safe place. There's another Haman out there right now who's trying to hurt innocent people. So I thought for Adon Olam I'd combine the Beatles and something, a feeling that it's a long road ahead, but hopefully at the end there'll be a light. Adon Olam Asher Malalach B'terem Kol Yetzir Nivra L'etnasa b'chefzo kol Azai Melech Shemo Nikra Ve'acharei kichlot ha'akol levado Yimloch nora Vehu haya vehu hover Vehu nidye Yihye betifara Vehu echad ve'en sheni Lehamshilo lehakbira Veli reshit veli taklit Velo ha'oz ha'misra Biado afkid ruchi Ve'etishan ve'ayira Ve'im ruchi Ruchi geviati Adonai li Velo ira Biado afkid ruchi ve'etishan ve'ayira ve'im ruchi geviati Adonai li Velo ira Shabbat Shalom Yivarechecha Adonai ve'yishmerecha May the Lord bless you and protect you. Yair Adonai panav elecha v'yichuneka
May the Lord show you kindness and be gracious to you. יישא אדוני פניו אליך, וישם לך שלום. Bestowing favor upon you, granting you peace. Amen. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom.